ماكو هيك شيء قبل، ما صايره. But Sarur discovered that you pay a high price for helping out in Mosul, especially if you embarrass high-ranking officials. جولة شباب توك مستمرة واليوم نطل عليكم من قلب الموصل. She was invited onto a TV show to discuss her work and confronted by the then provincial governor. شلون انت خولوك تدخلين بدون علم؟ عندي تخويل صار لي 6 شهور. منين التخويل؟ اذا انت ما عندك علم لعد عاد ادخل وشريت 1350 وين شلتي 1000 لعد هنا الضياع. منين هاي الارقام؟ منين يوميا انا وفريقي ننتشل الجثث. وين اكو؟ فمحافظ انه كان بطريقه تهجميه انه تهجم وقال انه كذابه ماكو جثث، انه ماكو ولا جثه، انت انسانه تكذبين. فنكر عمل 6 اشهر وتعب، فهذا الشيء اللي خلانا نتهجم باللقاء واحد على الثاني وصارت مشكله. تسيب انه 6 اشهر يوميا 30 شخص يفوتون المحافظ ما عنده علم، هنا تسيب. اذا جثه مال داعش انا ما سائل عليها، ان شاء الله تاكلها تشليب. بعد ما انتهى التصوير وطفت الكاميرات فهو محافظ ذيني نصحني قال لي انا اليوم راح اعتقل. Sarur was investigated and taken to court. It took a year to prove her innocence, and she was blocked from continuing her work in the old city. والله هواي مثل قصتي اكو كثير يعني، بس انا كنت جدا متفاجئه يعني، لانه انا عندي موافقات ولانه كان عملي انساني وانتشال الجثث ما سويت فد شيء غلط. Mosul used to be synonymous with sectarian hatred and civil war. السلام عليكم، شلونكم شباب، شو اخباركم؟ صحة الاحوال، معنويات. Today, Sarur is just one of many young activists trying to rebuild something intangible, a sense of community. أنا وعبد الرحمن منتظرين من عندكم أن ترشحوا لنا أسماء بنات يحبون يشاركون بأول دورة راح تكون بالموصل لتعليم قيادة الدراجة الهوائية اللي هي البايسيكل، وانطلاقا منها إلى سباق ومن ثم يتوجهون يروحون. هو صديق البيئة وهو المفروض اليوم من الحكومة أو المحافظة تستغل طاقات هذه الشباب، ممكن أن ينفعون جدا في إعادة الإعمار لنينوى، إعادة إعمار البنى والبشر. الحكومة مسوية عكس هذا الشيء، إنه هي محاربتهم بشتى الطرق حتى تريدهم يبطلون ويقعدون بالبيت. والشباب هناك من طلعوا هاي 3 أيام 4 أيام طلعوا وجابوا إنجازات إلنا كلتنا. The main topic for discussion today is the civil unrest boiling over in the country's south. Demonstrations by university graduates, desperate for jobs and angry at government corruption, have led to demands for an end to Iranian influence here. More than 260 protesters have been killed so far in violent clashes with security forces. People in Mosul have identical grievances, but haven't taken to the streets. احنا عندنا مطالبات كافية أن نطلع مظاهرات، ولكن من المستحيل اليوم في الموصل والمحافظات اللي تعرضت لحصار داعش أن تطلع مظاهرات. إذا صارت يعني عندنا مظاهرات أو خرق أمني أو إطلاق نار أو غيرها من الشهداء، أنا أعتقد أنه راح نزعزع نفسية الناس جدا، يعني بعد 3 سنوات حرب هسه الناس بدت تقتنع نفسيا وتستقر. يصلون للمطالبة. فعلا الناس منهكة كلش تعبانة بس يعني. نفسيا ما راهم. احنا معاهم قلبا وقالبا. أكيد بس احنا ما نقدر. شوفوا احنا مع كل شخص طالب حقه، لكن احنا وضع الموصل وضع خاص، لان وضع يعني الموصل وضعها هش امنيا. Many Moslawis are seething at the slow pace of recovery. Getting in the way, corruption, and a history of mistrust between this majority Sunni city and the Shiite-controlled government in Baghdad. But life is slowly returning to the old city, no thanks to the central government. Infrastructure and housing has mostly been rebuilt by international agencies like the UNDP and local charities.
Rebuilding a home is often the first stage in rebuilding shattered lives. يعني المآسي شافت الموصل ما حد ما شافها أبد ولا أحد يقدر يعيشها. 21-year-old Hader and his mother, Sabah, want to show me how they lost their house. عم قصفت الطيارة لأن كان شنو رصد للدواعش يضربون القوات الأمنية لأنه على بيتين بالمنطقة هم هذول الاثنين كانوا مثل ما يقول خط صد كان صار إلهم فضرب البيت اللي ورانا وضرب هذاك البيت الثاني. هاي غرفة كانت من ابني هنا كلها راحت يعني حتى لا سقف لا كل شيء ما ظل غرفته كلها طارت. شفنا منامات ويم راس هذا ورا البيوت طايرة كل شيء ما ظل. هناك هم كان غرفة غادي همنا صارت هم تراب ماكوش. بيتنا يعني ما بتوقع عندي بيني والله وبيش نبني ما عندنا فلوس شلون يعني الحمد لله جت منظمات أهل الخير ساعدتنا يعني الحمد لله. What does this house mean to you? For 16-year-old Safia, this house is filled with memories of her father, killed in front of her during a missile strike. بيتنا الحمد لله رجع بس أبوي خسرنا جلبونا من قدام كل شيء ما أسوي. لأنه ولد خيمة البيت والخيمة من تقع العمود مني قاعد تروح الخيمة بعد هو الكل بالكل يوصل. لا اللي بنطلع غير مكان ما طول أبويا ماتنا هنا ما إحنا ما نرجع. قلت لا والله ما أبيع ريحة أبوكم هنا قعد هنا يعني قرأ قرآن يقرأ كتب مثلا باقي الغرفة كان هنا هاي الغرفة هنا قد بيها يعني الحمد لله ريحتهم طيبة بيتنا ويعني ما أريد أبدل ولا أبيع ولا أطلع بغير مكان. Before losing his house and his dad, Hader had something even more personal taken from him by IS. وأخذوني التحقيق وبالتعذيب يعني حكموا علي بإقامة الحد وهاي هي أنا خسرت إيدي بتهمة إنه سرقت لابتوب. IS even took a photo of the amputation and used it in their propaganda. It's taken Hader a long time to accept his disability. But it helps to be back at work. عندي شغلي هنا حمل نفرات نجيب نفرات السيارات ونتوجهون إلى محافظة بغداد ومحافظات أخرى. هذا شغل يعيني إلي مصدر رزقي رزق عائلتي والأهلي وناكل منه ونشرب. الحمد لله مرتاحين يعني زين. The house is almost finished. The plasterers arrived early today to work on the final room. A local charity, staffed entirely by volunteers, has funded the rebuilding. Everyone in the old city is in need, but only a few are this lucky. Vulnerable families with widows and orphans get priority. Being back at home means Sabah can finally imagine a normal life for her family. هذا البيت هو سند لنا العش مالنا نعيش بيه ناكل بيه نشرب فيه كل شيء يعني أهم شيء ولا أحسن من الإيجار يعني أهم شيء يعني سقف بنا. In a city laid waste by war, a real estate agent surely stands as a sign of hope.
Mahfoud Al-Neem has been selling and leasing properties in the old city for over 25 years. His 3 sons now work with him as well. مصداقية 100%. تقوم أنه العالم لها ثقة بيك وتتعامل معاك بالنظيف، تتعامل معاه بالنظيف. وحتى أولادي أو أحفادي علمتهم على هاي الشغلة، ممارسة المهنة، الشغلة النظيفة يعني. It was almost impossible for Mahfoud to practice his profession under IS. And liberation brought new challenges. هاي الظروف الحرب والقتال، البيوت 3/4 تدمرت، والما تدمر صار فيه تكسر، فنزل من سعره. اللي يشتري لازم يقوم يبني ويعمل ويعمر. Today he's showing me one of many properties on his books. هذا البيت مساحته 285 متر، وصاحبه يريد يبيعه. يبيع لأن ما عنده إمكانية يعمر ويسوي، فالناس ترغب انه الشراء هنا قريب على عملهم، قريب على الداخل، قريب على المنطقة القديمة. شوف هاي كلها مال الدواعش اللي هم استخدموه دواعش، وبقت شغلات. It's quite the fixer-upper, and it's yours for only $55,000. Mahfoud's sales pitch is all about its good bone structure جص وحجر and heritage features. شوف كنيتور، شغلات قديم. Many houses were occupied by IS after their owners fled or were forced out. اللي اول من جينا فتحنا المكاتب، فالبيوت كنا ما نقدر نفوت بيها قسم منا، لان بيها عبوات وبيها شغلات اللي هي ما يعني هي ما داعش. فجو الدفاع المدني والحكومه جو شيكوا وفتشوا تاي، وبعدين نقوم احنا نفوت بيه. There are plenty of vacant properties for lease here in West Mosul, and the cheap rents attract people who can't afford to live in the east, where there was far less destruction. الإيجارات بالأيسر غالية، ظروف صعبة، ماكو عمل، ماكو شغل، ماكو، فلهذا السبب نلتجئ على الأيمن على مود الرخص. نلقي لنا بيت رخيص نقعد بيه لحين ما الله يفرج. Although there aren't many people looking to buy, there's a steady stream of clients looking for somewhere cheap to live. هسه احنا عندنا عقارات يعني موجودين بيوت، عندنا ب75 اجرنا، ب50 اجرنا. الناس الضعفاء نتعامل مع الوقت والظروف الصعبه يعني. لان هو الايمن اصلا هو ابو الفقير. نعم. الايمن هو ابو الفقير. نعم. دائما يحتضن الناس الفقراء. More than 250,000 Moslawis are still displaced. Many share cramped apartments with friends and relatives in East Mosul. Others live in camps or in nearby Iraqi Kurdistan. Few have the resources to renovate homes and rebuild their lives here. المفروض هي تجي من قبل دولة، يعني دولة هي تدعم في سبيل حتى الشعب يقف على رجليه. يعني لحد الآن الدولة من الميزانية مالها ما عمرت، ولا جاني مواطن قال الدولة كان طاعتني ربع دينار قالت لي هذا مال عمار، ماكو. فالعالم إذا شافت الأمور اكتملت احتمال ترجع. In the narrow lanes of the old city, there's destruction and loss. But heritage expert Faisal Jebba says there's also much to be preserved and celebrated. Wow, we have a treasure here. So it seems this is one of the houses of a Jewish family. There was 7,000 to 8,000 Jews living here in Mosul. For Faisal, one of the keys to Mosul's identity is its historic diversity. For 3,000 years, we were a diverse community, and only for 50 years we lost our diversity step by step.
Faisal wanted me to see the ruins of the ancient Al Tahira church. Why do you want to show me the Jewish and the Christian heritage of Mosul? Because the real soul of Mosul city is diversity. We used to have a big community of Christians, only maybe until 5 years ago. And now we have more than 20 churches and monasteries, and there is a zero Christian here in this part of the city. And same thing happened to the Jews 50 years ago. And if you want to revive this city from the ash of war, we should revive the diversity and ask all its minorities to return back home. Even if we couldn't convince people to return back, we have to keep their heritage. I mean, are you hopeful that this will happen? Is this happening? Is the government interested in this? So if Iraqi government is not even interested in the people who are living now, do you think they will be interested of heritage or of people who are different than their beliefs or their culture? I don't think so. So that's why people like me, a civil activist or an NGOs, have to step in, because this is a historical period of our city and we have to do something if the government failed to do it. Mosul has the feel of a city still caught between war and peace. IS sleeper cells still launch the occasional attack not far from here, so you never fully relax. But the recent killing of IS leader Abu Bakr al-Baghdadi, the man who brought the horror to Mosul, was welcome news. هذا رصيف الكتب اللي نتجمع به كل جمعة تقريبا، جمع الناشطين المدنيين إلى الناس المواطنين يتجمعون، محبين قراءة الكتب إلى محبين النشاطات اللي نقوم بها كفرق تطوعية، تنطي شيء إيجابي، روح إيجابية للناس على أن الموصل عادت، الموصل بخير. The old city remains littered with debris and danger. But at least in East Mosul, there are precious glimpses of what the future could look like. أنا كسرور وكل شخص اليوم وياي يريد يغير وهو مقتنع بفكرة التغيير، مقتنع بنفسه انه يقدر، مقتنع بنفسه انه ايجابي، ما يقدر يحبطنا، بالعكس الشغله اللي رفضوها راح نجي ونسوي شغله اكبر، واذا ظلوا رافضين لهذا الشيء نطلعهم ونجيب مكانه.